Здорово, здорово всем. Мы продолжаем проходить Banishers Ghost of New Eden. Значит, что мы делаем? В этой серии мы, походу, будем проходить допки. Много допок. Посмотрим, что нам за это дадут. Ну, нам что дают? Там сущность будут давать для прокачки. Я не знаю, насколько это мне вообще это не нужно. Вот, я чисто из-за истории и вообще просто посмотреть, что с ними, с кем там происходило. Вот, чисто просто посмотреть кусочек дополнительного сюжета. Так, на самом деле, на вот эти, как говорят, на навыки сущности, вообще на навыки мне уже нахер не нужны. Я и так, думаю, справлюсь. Так, яблоко гниет у яблони. Ары? Где кто? Где кто? Вижу. Don't let that specter get to the corpse. Standing by. Raging Vandal. Solo. Think I used to count my wolf kills on one hand. Move it. Кто? Где? Кто? Watch out. Spectre position. Sharpen up. Did we miss a few? Папа! Пришел тут труп поискать. Чуть люлей не получал. Так, ладно, надо найти трупачок. А вот и трупачок. Нет, это кусочек трупачка. Пачка писем, полученная в Нью-Иден для доставки адресата, находящегося в Форт Джерика. Ну ладно. Выйти. Letters for Fort Jericho. There's your new job. Now you're a postman. Nah, not for me. Too dangerous. Я так понимаю, трупак-то, наверное, с той стороны лежит, да? Блять. О! Blasted pest. Ask for help if you need it. На! Time for me to shine. О! О! Блядь, да ты достал меня.
Что-то я до хрена потратил уже хилок. Точнее, не просто до хрена, я уже все потратил. Так, вот тело. Вот кровь. Кровь ползет куда-то туда. А, ну тут у нас и Voices from the past. пик. We may have found our victim. A very broken strongbox. Empty of its train band payroll. Our messenger was also carrying money, and it's gone. Who's there? Help me! Help me, please! I know you! You're the Scudder boy! Help me up! Help me up there! Come, boy! There's blood, but I'm not so badly hurt. What are you doing? Put that blade away, boy! No! 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 Хера он его там просто зарубил. Если он его тыкал или резал? The rock didn't kill him, nor the water. The Scudder boy finished the job. And robbed him blind. A dead messenger, a missing payroll, and a single name. Угу. Young Scudder didn't seem the type. Then again, they rarely do. He left me hanging from a tree. He's definitely the type. Вот ублюдок, мать твою. А, сначала отдых. Чтобы восстановить свои бутылочки. А потом туда. Бля, ну я бы такого человека не пожалел. Вот как вот мне быть? Как бы преступник должен ответить за содеянное. Но убивать я не могу, потому что жизнь живым, смерть мертвецам, да? То есть мы все-таки не убийцы. Ну, его знает, как правильно. Поговорите, смотрите дом. А какой дом-то мне надо осмотреть? Вы тоже, блядь. Ну нет, явно не тот. Вот это вот, конечно, блядь, ходи, ищи теперь его дом, ей-богу, где его дом. It's good of you. Really? I've had time to think, to reflect. You gave Jane peace. I'd like the same. Tell me more about this friend. I'm a merchant, a man of capital. By a fresh start, I mean an initial stay. I take it you want me to go get it for you. I'll not say so, but it would be wrong to let good money. You'll find. Ой, блядь. Хорошо. Хорошо. Так, вон я оттуда спустился. Вот этот, чей дом? А, бля, я сюда заходил, да, уже? Тут никого нет. Смотрите дом. Какой, блядь, дом? Что смотреть, мать твою?
Так, ну это кузня, правильно? Смотрите, дом. Вот я никогда не был у того, по-моему, дома на отшибе. Кто? Но это, получается, не его дом, тем более он закрыт. Good day. Good day. Yeah. В смысле, а как мы сюда, как мы тут оказались? Блять, вот тупая хрень. Ну, тупая, ужасно тупая хрень. Ладно, это я посмотрел, это я посмотрел, это я посмотрел. В принципе, этот я посмотрел, это я... Кейт. Вот этот на отшибе еще один. Good day to... And what can I... О, This would be a better book if it had pictures in. что это? Better still if I knew how to read. Who might you be? Credence Scudder, sir. At your service, sir. Это тот, кто нам The нужен? boy is shrouded in spectral stains. Нет. There's a ghost at... Scudder? Are you brother to beloved Scudder? Oh, no, nothing like that. He's my cousin. There are two Scudder boys. And who are you? You're I'm the Banisher, Red McCraith. And while I welcome your civility, you... the Banisher that saved us from the beast. You... Is your cousin or... I've not seen him in a while. Maybe he's What does he do in the... checking his traps, I suppose. Not that there's much game. I wish he wouldn't leave me. Mr. Scudder? A haunting. Like a ghost. But who could have... You don't think beloved is... Can't be. It just can't be. Your cousin is fine. Oh! I'll need to search... Ага. If there's anything... Не стал я He's so ему... naive, he didn't imagine he could be haunted. Так. Ну, мы нашли то, что надо. Дом. Сейчас быстренько пробежимся по кругу. А, ну здесь я был, да? Вот все вот это вот. Что я собирал. Письмо Белавду Скадер. Пока ты не услышал это от кого-то еще, хочу тебе сказать, что я убил человека. Клянусь, я этого не хотел, но меня обуял гнев, и я не успел помниться, как было уже поздно. Если бейлифы меня схватят, наверняка повесят. Буду прятаться здесь, пока не отправлюсь в Нью-Иден. Если за причалом и дорогой не слишком усердно следят, я приду к тебе. Никому ничего не говори, веди себя так, как тебя учила мать. Не держи ни на кого зла, не греши, не жадничай. Держи язык за зубами, не распускай кулаки, не совершай моих ошибок. Твой отец. Beloved's father was a killer on the run. On his way to New Eden. A bad man, but a good father? Seems unlikely. Так, мой отец сам навлек на себя беды. Я не хочу жить, как он. Я мечтаю о далеких землях, о теплой погоде, крепком здоровье, честном достатке. О том, чтобы меня всюду знали как человека предприимчивого, честного, богатого и надежного. Пока это лишь мечты, но скоро они сбудутся. Мой отец плохой человек, но он видел во мне хорошее. Может, он видел во мне мою мать. Что до остальных, то они могут видеть кого угодно. Мне на них плевать. Я стану лучше их всех, разбогатею, и кузен будет рядом со mной. Все же чувствую, что во мне течет кровь отца. Порой она вскипает в жилах. Как мне избавиться от порченной крови? Как мне перестать ее бояться? Beloved fears himself doomed to repeat his father's mistakes. It doesn't have to be that way.
He has free will. Beloved. Считает, что зло у него в крови, потому он обречен повторить ошибки отца. There's nothing more to find here. You prying Scots busybody! Who died and made you constable? Easy now, Scudder. Your cousin gave me permission to come in. Credence means everything he says, and thinks everyone else does too. What do you want? I'm investigating a haunting. Your haunting, as a matter of fact. I don't yet know whose ghost it is, but it'll have good reason to linger. There's no beast here. Get out of my house. No need to be so defensive. What are you hiding, Mr. Scudder? No, you're trying to bewilder me. Out with you, out of my house. Your father's son. You must worry you'll repeat his many mistakes. How do you know? Leave me be. From your demeanor, I'm guessing it was your first time. Killing a man, I mean. No! Enough! Оу. Смерть посыльна на совести Beloved Скадера. Боится, что повторил судьбу отца и считает, что заслужил висельницы. What foul retribution is this? Son. Oh, no! They hanged the old man! They hanged old Jed! The line is doomed! I too shall swing! You must be the boy's father. My son is innocent. I'm Antea Duarte, and this is... Look to Credence. In your letter, you said you were coming to New Eden. You made it, sort of. What happened? I had passage booked to Boston. A captain who asked no questions. And a ship's cook who needed the reward money. The catch post took me at the dock. 10 days later, they took me up to Gallows Acre. And there I was hanged. For murder? For murder, yeah. And all the rest. Why? You ever been to London, Scotsman? Aye, I have. Then you've seen how the people live. The toffs, I mean. Them as has money. How do you think they come by? With their wars, and their taxes, and their sheriffs, and their bailiffs, that's how. They kill for gain. Why should I be different? What of Credence? Why should we look to him? He was a hellion as a baby, and no mistake. Especially after his mum and dad died, and we took him in. I thought him an odd child. But he were happy with my Mary, and sweet too. She loved him. He's a bad un, and probably always was. He hides it better than any rogue, just as he hides the sharpness of his wit. Why send him to New Eden, then? Mary thought to take the boys as far from Bristol as she could go. In the colonies, so went her thinking. She could raise two good and honest, but without her guiding hand, 'tis clear that Credence bent beloved, crooked. Are you sure Credence is guilty? It seems far-fetched. I have watched him on his own, unseen. I know about him, for I am one of them, and I tell you with no doubt, so is he. What do you want, Ghost? Beloved is my book. Yes, we get that. Good of you to visit. Why have you come? We lived in Bristol. Barely. Shared a leaky room with other lodgers. All were ill all the time.
I gathered every shilling I could and sent the boy, his mother and his cousin to Beloved's my son, and now he's grown. I'll make sure he straightens up. What happened to his mother? Mary were with child when she set sail for New Eden. She refused to raise another baby in bloody Bristol. Neither of them survived that first winter. Beloved and Credence were left alone. I sent my family away, but not all is lost. I can yet save my son from the corruption of his wily cousin Credence. It takes a baden to catch a baden, and that's how I know Credence is vicious. He has a hiding place in the woods. There, you'll... Where exactly? How shall we know this hiding place? There's a small wood cabin. A wooden cabin hidey hole. We'll investigate Credence's... I speak the... Так. Джедай Скада считает, что его племянник Криденс оказывает дурное влияние на его сына Белавда и преследует их обоих. Прикольно. Beloved just learned of his father's death. Maybe we should go to him before searching Credence's hide. Someone's lying. Maybe everyone's lying. So, we'll find out who. He's dead. He's really dead. They hanged him, didn't they? Aye, they did. Condolences. Keep him. Jed was a bad father and a bad man. The world's a better place without him. Am I haunted by his ghost? Aye. He's here. Acting the father, now he's 6 feet under. I'd laugh if he hadn't torn... Tell me about him. What's to tell? He was a scoundrel, and he sent us away. Me, Jed, was meant to follow. But he never... How did you and Credence? He's lived with us since his mother died. Came over on the boat. Then my own mum died. And it was Credence had it rough as a kid. But he's no trouble. How do you feel? I'm feeling good. No thanks for asking. Jed suggested we have a word with Credence. You shouldn't listen to my old man. He was not... My cousin didn't. He's not... A man who stands up for his kin can't be all but... What does it matter? If badness is in his blood. Did you kill the mist? In my dreams I see him drowning. His death weighs heavy upon me. I wish to forget the whole thing. Так, я что-то все равно ни хрена не понял. Кто кого утопил-то? В смысле, кто кого убил-то? Что-то как-то хрень какая-то непонятная. Strange that Beloved talked of the drowning, but not the stabbing. Either way, he fears he's a killer like his father. Perhaps it's not too late. He may yet avoid his father's fate. Well then, we'll find Credence's forest hiding hole and learn what's what. Ну и как в такой ситуации быть? Тут все равно кто-то ублюдок из живых людей, походу. Ready for a walk, sir? There's a cabin up on that bluff there. Credence's hide, perhaps. Ну ладно. A
right here, you know. Ready and waiting. Вау! На! На, под ребро! Watch out. We made it angry. Blasting pest. Ух! Мудохал. Так, какого хрена? А. Так, ладненько. Че у нас? Где тайник-то? Смотрите, тайник. Тайник тут. Письмо было в так, провинция, тата, уведомление, переговоры казни. Следующий уведомляю вас, как ближайшего родственника, что за совершенное убийство Джеды Скадар, который, насколько мне известно, был вашим отцом, был казнен через повешивание. После надлежащего разбирательства состоялся справедливый суд, в ходе которого подсудимый раскаялся в совершенном им деянии. Казнь прошла быстро, и термины незамедлительно проходили в Бристоле. Подсудимый оставил послание своему сыну: переверните страницу, ваш слуга, это сынок. Я попался, как попался мой отец, а до него мой дед. Нельзя, чтобы это случилось с тобой. Живи честно и порядочно, и ты никогда не угодишь на виселицу. Должен слушаться кузена, как и я должен был слушаться его отца. Перед тобой прямой путь, и по нему, и иди по нему. Credence knew that Jed was hanged. He kept the news from Beloved. Perhaps he was protecting Beloved from the pain. Посмотрите тайник. Где этот тайник-то, блядь? Ну? Пиздец, блядь. В диалоге нигде не говорился, где тайник, блядь, может быть. Сука, как вы достали. Бля, не говорите мне, что он еще и забагался. Блять. Игра меня хочет довести, походу.
Try this on for size. Смотрите, тайник. Так, ну нет, там уже нет. И тут уже нет. Значит, он должен быть где-то в этой области. И, скорее всего, он точно не тут, а, скорее всего, где-то внизу. Ой, блядь. Смотрите, тайник. Где, блядь, его тайник, сука? Не зли меня, игра. Желание с каждым разом отпадает все больше и больше всякой хуйней заниматься. Ой. Либо опять я, блядь, слеп. Nice view. It covers all the main approaches. А, блядь. I'd started to think Jed Scudder had made it up. Ладно. Я сам тупой, слепой. Опыт о человеческом разумении. Так, как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве? Quite a library for a man who can't read. Wasn't the train band to be paid in silver? План покупки. Так, так. 508. Plantation in the West Indies. Planned down to the purchase price. We've learned enough. Я ничего не узнал. Jed was right. Credence is cleverer than he pretends. He reads and writes and plans ambitious plans. A plantation needs a lot of coin. The silver connects him to the payroll robbery. The cousins are close. Beloved could be tricking with us too. We need to talk to the Scudder boys. Бля, вот это семейка. Просто писец какой-то. Там дед, прадед, уголовники. Кузен, походу, уголовник. Да и сын, скорее всего, тоже ублюдок тот еще. They're arguing. See if you can eavesdrop. We must confess. Beg for mercy. I will not hang. I can't carry the burden. You can. And you will. Soon we'll put it behind us. New Eden. Everything. I cannot put it behind me. I bashed a man's brains in. I must fess it. No! I'll say you stabbed Askell's man and killed you in self-defense. As the father, so the son, they'll say, as they hang your corpse. No! What the? Jed? No one move, including you, Jed. Thank God you're here, Mr. McRae. Nobody bloody talk either, until we sort this out. What are you waiting for? Are you not going to take care of that ghost? Credence, you knew the postman was stabbed. How did you know it? Huh? What are you talking about? I knew it. I never mentioned it. Surely you did. You must have. Credence. The Scudder boy. The Scudder boy plays the fool. Plays us all for fools. Sir, you have it wrong. I swear it.
You needed money for your plantation in the West Indies. When the postman passed with a payroll, you took your chance. Beloved was not given to violence, so when he fled the scene, you followed the man and finished him off. You let Beloved believe himself guilty, but the plan was yours from start to finish. The dead man's blood is on your hands. But I never... Well, wouldn't you? You're no angel. You're no sheriff neither. So what are you gonna do about it? Credence. How? Oh, don't act the startled fawn, beloved. You're up to your neck in this too. Anything to say in your defense, Beloved? I didn't know. I swear I didn't know. My arse. He hit the messenger with a rock. He did it. You knew what you were doing. You wanted away. You wanted the payroll. Rotten hell. You used me. I shall rise above them, a great and wealthy man, my cousin by my side. Please, we used each other. Jedediah, you wish to prevent your son from meeting his father's fate, but by haunting him, in time, your love will kill him. I am here for Credence. My boy is good. He's a liar and a thief, but he's no killer. He has a good heart. He could use some manners. His father clearly loves him, for whatever that's worth. Spare my boy. Punish his cousin. Dead men give no orders. Take me instead. We might well do just that. Credence Scudder, you and your cousin are haunted by the ghost of your Uncle Jed. That ends now. И что я должен сделать? Ну, я помочь его изнестись Скадеру. А что еще делать? Да, он ублюдок, но я не буду убивать Криденс. Jedediah Scudder, though you may worry for your son, it's time to let him go. Beloved's mistakes are his own. With luck, he'll make fewer. My son, you'll always be that brown-eyed boy, looking up at me. That boy is dead and done and gone. I did my best. I have loved you. I know this now. Goodbye, Jed. Go in peace. Честно говоря, хрен его знает, как поступать в таких ситуациях. Но убивать пацана, это, конечно, такое себе. А чё, все, а чё Now, if you don't mind. I need a private word with my cousin. А чё, и с этим ничего не будет? This should be good. I've no wish to be around for that. Let's go. А, все, блин, ну это бред, то, что этому ничего не будет, просто, ну, бред. Я не знаю, как правильно здесь... Игра не позволяет, я бы и помог призраку, но при этом бы посадил бы этого ублюдка. А так получается, он безнаказан, чисто на совести будет, это такое себе. В совесть я особо не верю. Так, ладно, быстрое перемещение. Вот это что это такое? Кстати, тут куча вопросов. Кстати, тоже какие-то вопросы есть. А и тут оно есть. Целительный укроп есть. Вообще вот тут здание
Я так смотрю, очень похоже на устье, то самое с сокровищницей. Пойдем там возьмем допку, посмотрим, что там нам предлагают. Блин, ну это слишком как-то долго, эти доп. Задания проходить. Жопа вообще. Мне просто интересна вообще вся вот эта история. Что в итоге там может себя показать, что там, блядь, там достали. Can I join in too? На! На! Такс. Куда бежать-то? Так, что, видимость сюда? Интересно, у меня есть эти куклы-то? Malice has been bound to this. О, пастух. Я ни одного пастуха не нашел. Погнали дальше. Заберем там, и плюс там какая-то допка. Там, кстати, я не был. Там веревка не свисает. О, чуть как будто я здесь вообще не был. Не помню это место. Мне кажется, сейчас махач будет. Слишком открытая полянка. Странно. This quick mist is different. How so? Like it's fortified for protection. Подожди, сначала мне надо сходить туда, посмотреть, что там за вопрос. Вдруг там махач, который добавит мне характеристики. А потом уже этот цепкий туман. Да, и походу сейчас битва, да, будет? Что это такое за место? Ну да. Я предположил, вот алтарь. Причем алтарь-то походу An бича, да? enraged specter is lurking nearby. Why not summon it? Да, это бич. Reveal yourself! Ready and waiting. Воу! Strong enough.
fools about. Careful. Hot doggy. Ой. Ай, да ебись. That specter's seen a corpse and it wants it for its own. Да сдохни ты уже, твою мать. It's feeding off its own rage. Давай, слабак, покажи мне, что ты можешь, что ты себя представляешь. Да, ты достал меня. Вот это вот, конечно, меня прям... Careful. Ёбаный шаг. Опа! Опа! Блять, не увернулся. Блять! Да, сука, хорош, ну. Call on me. Блять. Ready and waiting. Хорош, 266 опыта, аккреция бича выполнена. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, что у нас там дальше? Если мы пойдем, мы ничего не найдем. Похер, тогда идем туда. Ух. Что-то тут поглоданное валяется. Выжноголовка. Развитие цепной. А, ну мне надо вниз в ущелье, видимо, это спуститься. Там мы подеремся, а потом... Let me guide you to the source. А потом, скорее всего, или я развею, и у меня, да, начнется махач. Вот, скорее всего, так это будет. Be gone. Off with you. Elizabeth. А, Элизабет? remember you. The banisher from New Eden А Town. что за Элизабет? When we met, I thought you alone. In truth, a ghost walks with you. Aye. Invisible.
indivisible. You should not be here. Elizabeth O'Hara, right? Yes, and that is my business. Remind you to tend to your own. Did the fever... Inevitably, yes. I, and I alone, had long accepted it. Stay away from my sister. Stay away from Mary Clare. You have no business here. Призрак Элизабет Охара искренне заботится о своей сестре Мэри Клэр. Be gone. You shouldn't stay in there. With cares deeply. Yes. She's very protective. Perhaps something around this cove will tell us about this Mary Clare. Ну, а ну-ка. Ветер свищет над землей, где над ней трудились мы. Помнишь почву под ладонью, боль натруженной спины. Ну, это стихи, а толку-то от этого? Weird. She seems hostile, but also tries to guide us towards something. Already able to control wisps. Her ghost grows strong fast. Тетрадь со стихами, взирая... Ну, опять стихи, стихи. Should we take a glimpse at the past? Походу, не тот ритуал. А, тот. Всё. Если камера поменялась, значит, тот правильно. You could have stayed home to write. How's your leg? Still crippled. Besides, I needed air, and I like it here. I know you like it here. Elizabeth! Oh, are you all right? Yes. Wait. No. My necklace is gone. Mary Clare is our ghost sister. Mary Clare is hobbled. Her sister must have done the chores. They seem very happy indeed. Мэри Клэр была хрома, а потому заботы по хозяйству были на Элизабет. Traces of a ghost's memory resonate here. Not a word, not a yearning, and yet the leaves of every tree whisper thy name away. И что это? You used to write me poems. If I remembered it, I'd not admit to it. Oh, come on. It was not that bad. Я бы последовал за огоньком, но я летать не умею, как огонек. Чё, махач? Странно, нет, но было похоже. Приуныл тут. Так, надо подняться. А, видимо, нам надо подняться туда, пройти по дереву сюда. Back down to hell.
bloody mongrel! Все, просто направо-налево раскидал. Давай дальше. Is it just me or? I felt it too. Так, и что тут у нас? Опять фрагменты стихов. I sense the fragment of a ghost's voice. Ghost Voice. She is the leaf brightening upon the breeze. И How did it go? The light in your eyes. The warmth in thy eyes. You do remember. а что случилось-то? Точно ничего хорошего. Wards. Think you can fend for yourself? The ward's power is gone. Ну давай. Ой, не та кнопка. More efficient than cannon powder. Какие-то стихи, миллиард стихов. Валим дальше. К огоньку, за огоньком. Words from the past linger here. The dainty sparkle of Helios's lamp shining through the space of each quivering branch. Как можно написать о том, как я покинул дом, движется, иди ко мне. Fleeing island and an unwanted marriage. They risked much. Мэри Ахар сбилась разрывать, чтобы не выходить замуж. It was a brave thing to do. Дурацкий огонек. It was so romantic. Go on, say it. The warmth in thy eyes, in the dark of the night. The sparkle in thy voice, in the depths of my heart. I was right. It was terrible. And Echoing chorus across the sea, there's a storm when you sleep. Our joined souls usher in the unspoken. Деревянная подвеска, на которой вырезаны имена. Так. Moira Tynan. Мойра Тайнан. You heard that name before. we have now, and we found our tie. Off with you. Who is Moira Tynan? No. Please, leave it alone. Leave it be. Something moved through here. I can figure out where the stains go next. There's another trail. This way. Так, опять стихи, миллиард Another стихов. messy trail left by another messy ghost. А мне не сюда, эти призрачные пятна. А, Traces seem to linger. Let me. что же она скрывает от такого? Так. Охренеть, тут опять туман, что ли? Я же вроде его развеял. А, но мне все равно по-любому туда. I'm as blind as a bat here. Love poems, fortified quick mist. She's a fiercely protective ghost. That gives her power. We should take care. А, походу, наверху там. Оттуда идет источник.
Ну, то сейчас будет мощный босс. You have no business. You trespass here. Leave us be. I'm afraid we can't do that. Please. We are just like you. What happened? How did you die? We are all mortal. I knew it, but strangely I thought myself exempt. A bad cut. Badness in the blood. I rotted from within. And that was that. You care for your sister. It's clear you've no wish to harm her. Do you? No, of course not. Leave us be. Be gone. She's strong and defensive. The sister, Mary Claire, should be nearby. Look for a house. Я, кстати, вижу куклу. И эта кукла, кстати, никак не отмечается на карте. Это вот печально. Так, ну я так понимаю, мне в тот дом надо осмотреть, потому что здесь ничего нет. А куда вообще ведет эта окрестность? Она вообще куда-нибудь ведет? А, она ведет в какой-то тупик. Я себе. Дверь долбанула у меня, я аж обосрался немного. Сквознячок. I can help. Все? Какие-то волки сраные. Волки уже вообще ни о чем. Так, ладно. Ну что, здесь может быть еще что-то? Мне бы, конечно, куклу пастуха еще одну найти, но... Я что-то не могу понять, я здесь бывал вообще? То есть, по сути, нет, потому что у меня он там наверху не разведанное. А вот здесь я бывал? Что вообще здесь происходит? Что тут такое? Как туда попасть? А, вот здесь. Так понимаю, здесь я вообще тоже не бывал. Пойдем в дом завалимся тогда. Может, там? Oh there. Anyone home? No visitors today. О! I'm a banisher. Perhaps I may help. If you would help, then banish yourself, you unholiest of practitioners. Get off my land! Unholy practitioner. That's a first. Let's try to find something useful outside of the house then. Смотрите окрестности. А что? Хочешь, я тебе, блядь, серебра насыплю? Там кто-то трупак валяется. Let me alone now! Please just go! Нет. Я, блядь, буду стучать. Блять, а область-то довольно большая. Вот что за огонек? Понял. А тут спрыгнуть можно?
Сейчас, возможно, огонек нам все поведает. The words of a ghost may resonate here. I see the apron you wore to the river. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see its wings rise like sails in the harbour. From across the meadow, or so I believe. Do you recognize the verse? I see the apron you wore to the river. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see its wings rise like sails in the harbour. From across the meadow, or so I believe. Do you recognize the verse? No, but I see spectral stains enveloping the building and blocking the door. How did the poem go again? I see all the milk you sifted this morning. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see all its freckles braid onto your clogs. From across the meadow, or so I believe. Ghostly voices stain this place. I see the curds that you plucked from the way. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see the colander resting in the hay. From across the meadow, or so I believe. И что, мне надо найти ту самую строчку? Или что? Ладно, погнали. Sense the ripple of a past conversation. I see the cheese you stir for me and my sins. From across the meadow, the blossoms and leaves. Oh, please do gift me this mouthful of mercy, so the mournful morrow cleaves. The thread is gone. Did you feel that? It's close. Бляха, что здесь вообще происходит? Что за странные звуки? Элизабет, душа моя, как же приятно было получить твое письмо. Думал уже, что больше не получу от тебя вестей. Дома все хорошо, насколько это вообще возможно. Урожай был скудный, но корова оттелилась. Мы разрешили жильцам расплатиться попозже, но хотя бы в говядина и молоко у нас будут. В этом году все точно сложится лучше. Надеюсь, меньше юношей отправится в колонии или погибнет на войне. И меньше девушек пойдет в услужение в Англии, как твоя подруга Мойра Тайтон. Ее никто не видел уже много лет, с тех пор, как она ушла из дома, не сказав никому ни слова, ни отцу, ни жениху своим Патрику Огу. С тех пор, как ты покинула наш дом, твоя мама была сама не своя. Да и Патрик покоя не знал. Но после свадьбы все немного приободрились. Патрик Ок решил не ждать Мойры и женился на твоей сестре Мэри Клэр. Она скучает по тебе, как и все мы. This letter says Mary Claire got married. Мэри Клэр О'Хара, не сестра Элизабет О'Хара. In Ireland. But they're here in New Eden. Wait. Of course. This isn't Mary Claire. Moira Tynan was betrothed to some fella. Moira fled with Elizabeth to avoid the marriage. Mary Claire isn't Elizabeth's sister. It's a pretense to allow them to be together. То есть они не сестры, они просто чпокают We друг know друга или Mary что? Claire is not who she claims to be. We know you're not sisters.
Enough. Leave her alone now. She doesn't deserve any trouble. Leave us be. Я не могу, я люблю лезть не в свои дела. Were Опять in love. Their love binds them together yet. Let's go have a wee chat with them. By the hearth, the bed is made, the goose is cooked, the bread is baked. Жесть. Почему призраки на каждом шагу появляются? Или типа у нее осталось незавершенное дело, у Элизабет, она хочет убедиться, ну или помочь девчонке своей справиться. Или она A боится, что... ghost in love is a force to be reckoned with. I believe you. Oh there, Moira, Elizabeth. Wish to help you. Will you talk to me? Be off with you, Scotsman. Moira, I only wish to talk. You shouldn't be here. Nor should you, Elizabeth. Who are you? Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. He is also the man I love. How do you two... I don't understand. A long story, as is yours, I'm sure. You clearly mean the world to each other. How can we help? Stay away from her. This cannot last. You must know it. Why? Why would you say such a thing? What do you want? People here, well, let's say they lack understanding. Spite. We know what they did to the schoolmistress. We know what they do to free women. We took our place amongst them and acted as if we were them. Harshness was the facade behind which we could live. A false face to the world so we could wear the truth at home. Pretending to the outside world is one thing, but you can't pretend. How did two such free-spirited young women end up? Elizabeth, don't! It's time. Someone must know of us. Someone must remember us. Your love is precious. You want it to live. I doubt you do. What worries you about the other settlers? They're Puritans. If them bigots knew about us, they'd chase us from the colony. Or worse. Much worse. To the world, we were sisters. Faithful, devoted, and inseparable. A man come courting Elizabeth was also courting me. Bad leg and all. None stayed. Now, I'm a crippled young woman alone. No family, no money, no position. Marriage to a man may be all I can hope for. But it shall not be happy. So you grew up to... Our families had business. Moira's dad worked the sheep farms, mine traded wool. I was 16 when my leg broke. Doctors said I'd not walk again. But the shock would likely... I went to the O'Hara's to learn the wool trade. We grew together. We grew to love each other. And when they pressed you to marry, you fled here. I'd not belonged to another. It was Liz or no one. New England meant we could be whoever we wanted to be. And no one would know different. You have loved each other. A love so great not even death could tear it from you. But Elizabeth, you must realize that you are feeding on Moira's life to continue your own flicker of existence. And what of you? Does the same truth not hold? Are you not hurting him by staying? We make do with scraps of essence. Banishers, remember? Show me how. That's your choice and I want the same. It's not that simple.
Us being Banishers is the only reason why Anthea can be fed. And it has its limits. Her love is a death sentence. She is killing you. You will both wither. Life without her. Can't stand the thought of it. I know the feeling. I can't do without her, not here, not anywhere. There's a haunting here. We're ready. Ну, конечно. Бляха, баца и Мойру завалить. Не, ну помочь вознестись, конечно же. Elizabeth lingers in order to protect you, Moira. Her ghost is strong and only grows stronger. Soon she'll become untamable. Accede to her request. Ask for help. Should we do it, Liz? Should I ask for help? Yes, you're so strong. I see it, and God sees it too. And your love for him will keep the yokels away. Moira, you were the fire in my heart. You tended me. I basked in your glow. My restful heart was your great gift to me. Don't go. This is our home, and always will be. As long as you carry me in your heart. We won't let your woman face the world alone. We promise. Go in peace now, Elizabeth. Farewell. Красота. She is gone. Please. I need time. Так, стихи, что-то еще можно спиздить у вас. Ну что, очередное дело у нас закончено. Осталось у нас вот сюда. Кстати, я прямо сейчас хочу сбегать, посмотреть, потому что, мне кажется, это... I hope she can manage on her own. Да, уж с больной ногой в то время... С живой-то продержаться, прокормиться тяжело было, а с больной, наверное, еще хуже. Вот, посмотрим там, потому что мне кажется, что сейчас надо будет еще посмотреть на карту. Я потому что вскользь так смотрел и искал, вроде бы оно, не оно, хрена узнать. Сейчас посмотрим. Заодно закроем до конца эту часть. Чтобы уже сюда вообще не возвращаться. Чего? Кто? Серьезно? Вот из-за этой тягомотины? Almost there. You're within gun range, Red. Hey, that's your face. Все? Успокоились? То вот достали меня. Повозка какая-то. Я, по-моему, здесь вообще не бывал. А, понял. Когда-нибудь я узнаю, хотя бы под конец игры, для чего нужны ведьмины камни и осколки. Опа-на, да. Сейчас мы узнаем заодно, как раз вопрос закроем.
Ну, отцепись, ну, ну. Игруль. Ну, это не оно, да ведь? Не понял. А, понял. А нет, не понял. Не, понимаешь, что надо ставни сломать. Бля, я вернусь потом. Ghost wards. I cannot manifest. The treasure must be hidden nearby. I can't, Rory. А, вот сокровище. Все, нашел. 1200. Где этот вонючий амулет стоит? В смысле? This is locked from the other side. Perhaps there's a key. Ну ладно, похер, сокровище я нашел. Конечно же, вонючий Red, I can't manifest anymore. Мне бы вонючий амулет бы, конечно, раздолбать. О, вот он. Что происходит с этой игрой? I'm with you once more. Я там не смог ставню Believe сломать. me, no cross here if I blast a way through. Может, здесь ключ дадут? Которым я открою наверху сундук. Нет. Вот, ну ладно. Как бы все, здесь закончена эта часть карты тоже. В следующей серии мы пойдем дальше. Здесь закрыто. Вот здесь что-то волк внутри, да, найти книгу об оборотнях. Вот, здесь что-то доп. Задание появилось. Вот тут непонятно что, фиг его знает. Вот здесь доп. Задание. Но это все такие допки, то есть это вообще ни разу не важны. Вот, следующие полетим сюда, возьмем вот здесь, вот это вот попробуем выполнить, посмотрим. Вот, и в принципе все, у нас осталось 4, и будем двигаться дальше уже по сюжету. На этом я с вами прощаюсь, как всегда не скучайте, и увидимся в новых видео. Пока-пока.